Then what next? Engine oil. Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா after 5 months நான் ஈவினிங் வந்திருக்கேன் அபுதாபிக்கு. ஸோ காரில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது, அதை பார்ப்போம். Just hold up. Come. Where is the key? Record on. It's okay. Record. Record. Okay. Just hold on. Okay, then we will check. Brake oil apart. Brake oil okay. Then check here, radiator water. It's okay, huh? Clear. Full, huh? Check again. Full. Brake oil okay. And engine oil also okay. Then what else? Where is the cream? So பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினுக்கு ஏர் போகிற ஏர் இன்டேக். ஓகே அப்போ வாட் நெக்ஸ்ட்? க்ளவுஸை போடுவோம். கம் ஷோ மீ. ஸ்கூட்டில் நோ just what is this? High temp silicone glue. Silicone, okay. Gasket maker. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன ஹோல் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஒரு அந்த செட்டை மாற்றணும் அங்கே. ஆக்சுவலி இப்போ டெம்பரவரியாக 1 or 2 டேஸ்க்கு இப்படி செய்வோம். ஜஸ்ட் பேட்ச் பண்ணுவோம். Okay, Pe? Yeah. Clear? Yeah. இதில் ஒரு சின்ன ஒரு லீக் ஒன்று இருக்குது. இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக கிளியர் பண்ணுவோம். ஸோ முசஃபா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவுக்கு போகணும். After 2-3 days. Okay, huh? Yeah. Clear? So then I will remove them gloves. Through there. Take video. Register. Keep it here. Okay. Check the car up and check the car and doors and tires. Check. So tire up. Oh, okay. Huh? And then open the. Okay, done. Where is the key?
Should I close this? Okay. Around 5 months காரை ட்ரைவ் பண்ணலை. ஸோ ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன சிச்சுவேஷன்னு. சின்ன மிஸ்ஸிங் ஒன்று இருக்குது, பார்க்கணும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ வீடியோ பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன் எங்கே ரிப்பேர் பண்ணலாம், எங்கே ஒண்டா பார்ட்ஸ் வாங்கலாம், எந்த ஏரியாவுக்கு போகணும், அபுதாபியில் இருக்கிற. ஸோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தரேன். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய்.